fact, and I wanted to mention that a bit, if there are people who have received battering, right, left, and center, is the media, and how generally, we have steered through this election. But nobody really appreciates the amount of fatigue that has gone, that this election has brought to media personalities. And it is our responsibility to bring you this information. And I was seeing screenshots last night of a mistake from one TV station, another mistake from another. People don't realize it's actually fatigue. Yeah? We don't realize that what we're dealing with at this point is fatigue. I don't know whether, Victor, you suffer from the same. Are you still? We wake up at 3 a.m. every day. To start with, we wake up at 3 a.m. and we talk in hours non-stop. That, according to what you usually say, that can cause a brain cell. Our brain cells can die. It's a lot of work, so to speak. It's a lot of work, and the amount of resources that media houses deployed to cover this election is enormous. If you want to, put it in terms of numbers, the amount of money, for example, the personnel, man hours spent in the election, we can write a pamphlet about it. But you see, the whole scenario here is to give quality reporting. That's the primary role. But we will never lack, another section of the media, trying to get to the side of the wing, and this other side will try to get to the wing, all in the name of competition, which is, it's a competitive industry. And I think that is why even Wananchi tried to have some lack of trust in the media. So they resorted now to this use of social media. Okay? You see, the use of social media, it's pretty quick. You go on your Facebook, Twitter, whichever platform you want. Text, send, it's gone. It depends on how many people that you command on your social media platform. So, I think as a media, we need to up our game. Again, I don't know what percentage Githaiga will give us. If it's generous enough, and even you, Akili, us as KBC, what is the figure that you'd give us? Please be generous enough, Githaiga. Be generous. Wait. Let me head over to Uasin Gishu County. Let me head over to Uasin Gishu County first. Timotheo Kipnusu joins us from Uasin Gishu. I don't know whether it is Eldoret town, probably from the end of a market, or where he is. He will tell us. But good morning, Kipnusu. What's the mood like in Uasin Gishu ahead of this announcement by the chairperson of the IEBC, Timothy? A very good morning to you, my colleague. Curia, together with Victor Law, the other broadcasting house. The mood here is calm. Residents here are anxious, waiting for the much anticipated announcement from the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, our Fula Chebukati, and I'm at the famous Westy Market here in Uasin Gishu, a few meters from 64 Stadium, where the campaign has been going on before the politicians, a number of them were elected. And the mood here, normalcy has returned as resumed. People are continuing here with their businesses as usual. But they're telling me that they really want that announcement so that their businesses can really go back to normal, because a number of them are saying that they are not receiving customers as usual. And just to paint a picture of Uasin Gishu County, bearing in mind this is the hometown of the presidential candidate, that is United Democratic Alliance presidential candidate William Samuel Arap Ruto. We get some sentiments because as you can see, it's very chilly, and they have decided
not to stay at home, but at least to ensure that they put food on the table. Asante sana kujiunga nasi. Pengine tueleze, wewe naona mfanyabiashara unajaribu kuuza hapa, unapofanya biashara yako, pengine hisia zako kuhusiana na uchaguzi, na wa sasa najua Wakenya wanasubiri kujua ni nani atakuwa kiongozi. Pengine maoni yako kuhusiana na hali halisi ya siasa nchini. Ya kwanza ningependa kushukuru Mungu kwa sababu alituwezesha tukapiga kura kwa amani na tukamaliza tukaenda nyumbani vizuri. Lakini kuanzia tuweze kupiga kura, hali imekuwa haiendi na isongi kwa sababu tumerudi kani, hakuna customer, pesa ambayo tulikuwa nazo zimeisha kwa sababu tunaendelea kula. Na maoni yangu ni kwamba Chebukati ni vyema sana aweze kutangaza matokeo haya, na sisi tuko tayari kukubali matokeo ambayo atatupatia. Yule ambaye atatupatia tutashukuru sana na tutaweza kufanya naye kazi, kwa sababu tunajua kwamba wakati ameweza kutangaza matokeo haya kazi zetu zitaweza kurudi na mambo yatarudi sawa. Ukiangalia hata hii soko, hii ni soko ya West hapa Eldoret, na ukiangalia watu wamerudi kazi lakini customer hawapo. Tuko sisi tu wafanyabiashara pekee yetu, tunajiangaliana na kuongeleshana na kunong'onezana kuhusu matokeo ambayo itakuwa. Na hiyo mshike ya kuanza kuulizana nani ameshinda nani atashindwa na hali vile ilivyo inatukanganya sana. Asante. Asante. Pengine nipate mwanadada, unaitwa nani, unajihusisha na masuala yapi, na wito wako kuhusiana na baadhi ya wale ambao wametwikwa jukumu na kuhakikisha kwamba taifa linapata rais wa 5 wa taifa hili? Nashukuru Mungu kwa uchaguzi, tulipika na amani na tuko na amani hapa Uasin-Gishu. Isipokuwa mimi kwa majina naitwa Pamela Lakat. Nimeshukuru Mungu kwa yote. Naomba Chebukati utangaze president kwa haraka iwezekanavyo. Sisi ni watu wenye tunaenda soko za nje, tumefungiwa soko za nje, marori zimewekwa chini. Watu wenye wanaenda na marori wanasema ya kwamba wanataka wapate rais mwenye atakuwa mteule, ndiposa tuondoke tuende nje. Hapa town 3/4 ya Uasin-Gishu ni wafanyabiashara. Ninaomba viongozi wenye wamechakuliwa kwa sasa hivi wakuje waone shida yenye tunapitia, wakuje waamurishe watu ya marori na tupewe escort. Tuende soko za nje. Tuko na watoto wanaenda shule, tunalipa rent, maisha yamekuwa ngumu. Wasikae tu kwa nyumba wakisema ya kwamba wamepewa kiketi wataongoza. Waanze sasa hivi. Tunataka tuondoke, tuende tufanye kazi ya nje. Hapa West ni town lakini hakuna pesa, watu wameogopa kununua vitu. Nyayo tu. Asante. Clarion call to leaders who have been elected in different position, be it the senator, the governor, member of parliament, woman member to the National Assembly, and of course the member of County Assembly. The sentiments. Let me get a boda operator. Bariako, wewe ulihusika katika zoezi la uchaguzi, na unahisi vipi kwa sasa? Hali imerudi shwari, biashara iko vipi? Mimi ni mpiga kura wa Uasin-Gishu County. Niliweza kupiga kura tarehe 9, na tangu tarehe 9 tuliweza kupiga kura, kazi ilienda chini kabisa. Kama sisi wana boda, kazi imeenda chini. Hata ikifika jioni unaweza kuja hapa saa 1 asubuhi, by the time rudi nyumbani kwa nyumba asubuhi utakuwa tuna shilingi 200. So tunaomba Chebukati na tume yake waweze kutangaza matokeo ndio kazi iweze kurudi kama kawaida. Tuko na njaa. In serikali juzi imeweza kutangaza kwamba unga ya shilingi 100 iliweza kutupiliwa mbali. Sasa hizi kupata shilingi 200 ya kununua unga imekuwa shida. Sisi kama wana boda tunahangaika sana hii town. Tunahangaika sana kwa sababu hakuna kazi. Kitu kingine, shule zimetangazwa itafunguliwa on Thursday. Tunangojea kutafuta school fees. Nitakana tulipe school fees. Ambao sasa hizi hatuna pesa. Watu watarudi shule bila school fees. Lazima watu warudi shule na school fees. Tutatoa school fees. Kwa hivyo Chebukati aweze kutangaza matokeo, tutakubali matokeo yoyote. Sisi tuliweza kufanya sehemu yetu ya kupiga kura kama wapigaji kura. Tulipiga kura na tushamaliza sehemu yetu. Sehemu inayobaki ni ya Chebukati kutangaza viongozi, na kiongozi mwenye atakuja. Tuko tayari kufanya kazi na kiongozi yote. Hatuna uchaguzi. Asante. Yeah. There you have it, JJ Kuria there and Victor Olo, sentiments from residents here in Uasin-Gishu County, particularly those businessmen who are involved in selling of mitumbas and of course the boda operator. And
they are actually waiting for that pronouncement or announcement from the chairperson of the Independent Electoral Boundaries Commission. But we managed to visit a number of places in the CBD, and it's people have resumed to work, and then it is they have played their part as the electorate. They're going to the ballot and electing their leaders. Now they're waiting for those who have been given the mandate to announce the winner, and they are saying whoever will be, they're ready to embrace and for the betterment of the country. And of course, Uasin Gishu County, you all know that all the nine positions in Uasin Gishu County. I'm talking about the gubernatorial position, senatorial position, and the woman member to the National Assembly, and the 6 constituency, the member of parliament, the 6th constituency in Uasin Gishu County. That is Moiben, Kesis, Kapseret, Ainapkoi, Tarbo, and Soy. All those constituency, and of course those positions, the gubernatorial, senatorial, and woman member to the National Assembly. Leaders who were elected were from United Democratic Alliance Party, the party for the Deputy President William Ruto. So it is a wait-and-see situation here in Uasin Gishu. We will be pitching camp in a number of places to find out what are people talking about this election. Of course, they are giving credit to Chebukati and his team for conducting a very credible election. Of course, we will make that decision after the announcement of the IEBC. From me, Timothy Kipnusu, I hand you back to studio, my colleague JJ Kioria and Victor Olo. In Uasin Gishu County, does not think to it. Situation in Uasin Gishu, continue monitoring situations in different parts of the country. All right, okay. All right, so that is Kipnusu from Uasin Gishu giving us an account of what's happening down there. And of course, it's just a matter of wait and see from the Bomas of Kenya. But generally, the mood in that area is okay, according to him. Jen, I don't know what you have to say about that. It's quite good from Bondo to Uasin Gishu. It's fine. It is, and this is something that we need to applaud ourselves as a country, basing on our history, looking at general elections. They're always very emotive, a sensitive time in our country, and the fact that we are seeing the citizens saying, we want Chebukati to tell us who the leader is so that we can get on with business as usual. But then again, you can see the processes are already underway for us to get the final results being pronounced by IEBC Chair Wafula Chebukati. Final preparations are underway from the Bomas of Kenya for this particular grand moment that we have been waiting for. Curious. Absolutely. Okay. From what you can see there, those are live images from the Bomas of Kenya. That is the other pressings, heavy security, heavy police deployment there. Of course, you'd imagine why there's heavy security there. We have got diplomats, heads of missions, we have got observers there, we have got leaders, MPs-elect, governors-elect, and even the Wananchi themselves. I mean, security has to be for everyone. So you'd imagine why heavy deployment of police officers, and nothing is left to chance. That is where all action is going to take place. Not long from now, we wait for Wafula Chebukati. Is now 5 minutes past 11 a.m. and there must be a lot of expectation even from the commission itself, just to dispense of this once and for all. It's taken a toll on almost everyone. No sleep. Githaiga, you would imagine sitting there for 6 days, you have to get updated every single moment, not missing even a digit, because that is, again, could be a matter of, how do you call it, legal battle. Yes. You go to court, even a point, even a mark. So it has been a lot of work to the commission, so to speak. What do you think? It has been extremely hard for them.
But let me just say, going back to the question that you asked me earlier, I give KBC 90%. Oh, yes. There's a time there where we were lost of information. Nice to us. There was a time there Yes. we were lost of information. Yeah. Some media houses people were doubting their results, but KBC actually brought us back to par. Thank you. And that is well done to KBC. Yeah, congratulations. But now back to IBC. These guys deserve a clap. Yeah. And they deserve to be rewarded because Bobby Wine, East African countries, AU, all over, even when you listen to the observers, they're like, wow, how do you guys manage? I know there's some gifs going around. Museveni was asking, you mean that there's a public portal? You know? So I believe this is European standard, American standard for an African country. And I believe a majority of other jurisdictions will copy from Kenya, what has worked for us. Yes, yes. Yeah. And Kenya is always leading, you know, in that matter in Africa. And in terms of democracy, Kenya is number one. There is nowhere where you find a country speaking negatively about a president who's seated and he does nothing because of what the law provides. Yeah. There is freedom of speech, freedom of association, Bill of Rights. There's all even freedom of information, access to information. Exactly. What the media uses, you know, right? And that's what Chebukati deployed. And that's what he deployed. And he did it perfectly because you remember the other time he was hit hard by the Supreme Court ruling. Yeah. And he said, not again. And this time round, he did it well. And congratulations. Having in mind, he was the main respondent. Who? Chebukati, the Yes. IEBC back then. Exactly. Yeah. So this time round, he can go and retire because I know this was his last election in terms of the term that he holds. He cannot be the chairman further from this. And he'll retire a happy man. Okay. Yeah. Jim, before I come back to you, Wakili, and even Githaiga, you'll also pick. Let's talk about this man Chebukati. You know, we've talked about, you know, Honorable Raila Odinga, Deputy President William Ruto, the politicians elect. We've talked about everybody else, even the Mwananchi who is the voter. But this man Chebukati is like he had the vaccine to cure almost the virus that was killing that affected each and every person in the country. Yes. Yeah, so This man Chebukati. I talk about Chebukati, and before just going to mention about him, you asked about the journalists, the way they have not been able to sleep for the entire 7 days now. We wake up at 3 a.m. That is the calling. You know, we have the first responders, we have the second row, third row, and fifth row. I mean, when you called me, you say, we want you to come at the studio at 6 a.m. You know, I keep wondering, should I be reading something at that time or coming to the studio? Yes. It is new to me. But I realized that, yes, that is the calling. You have to start your programs so early. So I'm not saying that I agree with him. 90-95% not an issue. But the issue is, and I think this goes to the youngsters who want to come to media, they should not think that it is good just to appear on screen and all the good work you're doing. It has a cost to it. It has a cost to it. There are times you are called to go and cover news actually in a war-torn area. And you have to dress like military regalia and dark bullets, you know. So that is the calling for a journalist, and I think we thank media houses, and particularly this media house, for the job well done. Now, talking about Chebukati, same thing. That is his calling. You know, Chebukati, he actually mismanaged the previous elections. And again, not giving him any marks as yet how he failed, but he did not perform like he has performed now. So I am sure he has metamorphosized himself from what he was to what he has become. But this is also because the state assisted him. The state this time around was not interested at all in interfering or trying to influence or cook or whatever. They left him to do his homework. And he has come out as a person with a very stable mind, as a person with the knowledge, as a person who has picked the lessons from the Supreme Court ruling to what he has made us believe about the transparency and accountability in the voting process and in the tallying process. So I think we also give it to him for the way he has conducted himself, for the way he has responded quickly to the demands of Kenyans, the demands of the Supreme Court judgment. And all these things, I think now they make him look a bit more
prepared to retire peacefully. All right, over to you, Jen. Even Githaiga, now you can pick it. Yes. Yes. I just wanted to point out and agree with my friend, Wakili, that he's done a good job compared to the first time. But I also want to bring you back to how he became the chairman. Remember, there was Mohammed, was it Ahmed, or maybe you can remind me, Wakili, the former IEBC chairman. And if you look at the space of which he had to prepare Chebukati was very little. Oh, yeah. After Isaac Hassan left, right? Yes. So if he had more time, like before, I'm sure he would have done a better job. And that's why he had a lot to prove. And you can see the level of intelligence, the level of calmness, yeah, the level of sobriety, the level of knowing what he is doing and what he's mandated to do. Credit to Chebukati. Yeah, hats off. I think this year they have made IBC a better place to work. Yeah. I mean, I think most people would now easily apply to work with the IBC. So it's not independent. And you know, for most people, it's only human to be quick to judge somebody else in their situation without fully understanding what it takes to be in that particular position. Again, heavy is the head. But looking at the precedents that Chebukati is going to leave, looking at given his time, his 6-year tenure is coming to an end towards the end of next year. The next team that comes into place, will they be able to maintain the same standard of executing the general elections for the next for 2027, or will they have a hard time keeping up or even just reaching that bar that this particular team has set up? Let's start with you, Akili. Yeah, I think that going forward for Chebukati and the team and the IEBC, the major thing would be to ensure that, like I said, proper strictures are put in place to ensure that there are no infiltrations that happen at all. We have no doubt about the IEBC competency or Chebukati's person, whether his own intelligence or his own capacities. In fact, he has demonstrated that he's a very, this guy had done a lot of practice in law in Mombasa and in Nairobi for a long period. And I think that 2017, it was destabilizing him. It was, in a sense, he was destabilized by what my friend is saying, that he had a very short time to be taken through the whole process. But if you look at him as a person, he's a very brilliant guy now, and he has shown that anybody who is given a chance to work, especially in independent institutions, can actually deliver good results. Yes. Yep. Okay. All right. Curia? We continue to monitor the situation at the Bomas of Kenya. Live pictures from inside the auditorium and outside. The person coming in is Richard Tongi, the former Nyariwari Chache, member of parliament. I think he's been felled, but he's making his way to the Bomas of Kenya. Quite a security situation there, as you can see. And it starts right from the entrance. Skilled screening before you access the Bomas of Kenya. And not the auditorium, I'm talking about the Bomas of Kenya. Before you make it to the gate of the Bomas of Kenya. It's quite a huge process. And businesswoman Mary Wamboi, there she is. I think she's been one of the agents for Ruto. Deputy President William Ruto, also making her way into the Bomas of Kenya. Up until now, the country is on edge, waiting with bated breath for the announcement of who Kenya's 5th president will be. But of course, he becomes president when he takes the oath of office as the next president of the Republic of Kenya. In the meantime, the president of the Republic of Kenya is His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Those are live pictures from the Bomas inside the auditorium and outside the auditorium. Interestingly, even after the IEBC having finished the verification and tallying of the remaining constituencies, they are yet to announce the results of those remaining constituencies, the verified results, that is.
And probably, my guess is once they come out before they announce the presidential winner, they will have to, first of all, dispense with the results of the remaining constituencies. And now there you see Dr. Isaac Kalua of the Thinking Green Action Party, TGAP, also making his way to the Bomas of Kenya. And you would say security is quite tight. There, on the other end of the screen, you have the auditorium and the preparations therein. So I'm saying, I guess the first order of business once the IEBC appears on that podium is, first of all, to declare the remaining constituencies and then say we have a tally, we have a winner, and go ahead and declare them. Or they could just first decide to wind up with our results, that is the remaining constituencies, and then at some point then announce the presidential winner. You see the choir there entertaining those who are inside the auditorium. It's another way of, easing up Calming the nerves. calming the nerves. Yeah. As you listen to those very sweet tunes. No, music is a food. It's soul food. Even God loves entertainment. That's why even David played a harp for him. So music is good. You can imagine the kind of tension in the music in the auditorium right now. Yeah. Music is good. All right, we keep monitoring that situation there, of course, to update you on the latest. We also have Serafina Ruby, who is our reporter at the Bomas of Kenya, as well as we also have the team of Brian Kimani and the entire team there. They'll also be telling us about what is happening in Bomas of Kenya. I'm just wondering, all these people, you want to tell me the security people, they don't know, probably they don't have an inkling on the results? They're so close to Chebukati. I wish somebody could answer that question from the auditorium. How I wish. But everybody's gazing. I think that's why music is there, for just a bit of some entertainment, for people to relax. It's been a hard moment, Maybe, director, let's just get entertained as well on this end. We go to Bomas and get to listen to the nuts.
Very well. Some interlude of music from the Bomas of Kenya Uchaguzi Hall. It was good, just a small commercial break, so to speak, in readiness for the big announcement by the Independent Electoral and Boundaries Commission. This clearly indicated that Chebukati is almost making his way to the main podium to give Kenyans the final result. And this should be the last one today, if at all it will be. Plus all, the signals are out there, the arrangements, that floor of the House is a different place. An hour, 2 hours ago, it was a different picture, but right now it's a complete picture altogether. Now, we are waiting for Chebukati, but this is some good news for Kenyans who've been waiting for this day for quite some time. Remember, schools reopen on Thursday, and parents, guardians, and even Kenya as a general need to prepare themselves for the next step. How kids will go back to school, teachers will also resume back to class, just general preparation for the country to move forward. If at all there will be a petition, then the next stage of filing these petitions, as per the guidelines, is taken care of, so that there are no lapses, legal lapses. And Wakili is here and would really tell us what would happen if at all there will be any lapse in terms of Chebukati not meeting the deadline, something that we've been talking about throughout the week. And good enough, he's made it. If it's at all this is what he's about to do, he'll be ahead of the deadline. That is tomorrow. So we can give it to him. And even the returning officers, all the returning officers, the agents who worked tirelessly to make sure that this is done within a record time, so that we Kenyans can dispense of this once and for all and go to the next one. And we were talking about something to do with Chebukati. Let's talk about his demeanor, his sense of, emotional control. He is a practicing lawyer who's practiced for a very long time. Something that we can carry home from him, perhaps? Yeah, you see, I think he's emotionally very intelligent, and in terms of leadership, governance ethics, he appears to have mastered that very well. In terms of showcasing emotional intelligence, he doesn't appear like he's excited or mad. You even tell when he's excited. He's simply reading it. He does not seem to be fatigued. He will come to the public when he's ready to talk to them. And when you are complaining, he's completely composed. He's waiting for you to complete speaking to him, and then he might speak or keep quiet and return to the room. So I think he has showcased quite a bit of high level of emotional intelligence. And his judgment is good, because when you look at the way he's managing the floor, he's not necessarily coming out to say, go away. He's allowing other commissioners to come and address the public and tell others to go out of the room. But Victor, this is it. When you look at the military, the GSU, the police, this is what happened in 2017. So I think it's normal. We don't expect anything new. They are simply going to make the announcement right away. And of course, the way we said, there are high-profile guests here. We have got elected parliament, governors. We have got representatives from different, organizations. We have got observers. Diplomats are there. So it's given. Yeah, you asked what will happen in event the tallying has not been completed, whether the law allows for any extension. This is a new era, because that has not happened before. So we expect Chebukati to, if not, then there will be, for imagination's sake, then there will have to be an approach to the Supreme Court, because presidential petitions are determined. Does it have to go to the Supreme Court or the High Court for an interpretation? No, that it's not interpretation. We are assuming that the interpretation of 7 days ends today, ends tomorrow rather. But you see, if you want to really seek for extension of the time itself, not interpretation of the extension of time or interpretation, you would seek the High Court to determine whether do we include Saturday and Sunday or we remove them. But in terms of if he is overwhelmed and he wants to extend, then there is no precedent that previously the High Court has been approached. So the assumption would be, and I say assumption because there is no precedent on this, would be that you have to go to the Supreme Court to seek that extension. And that would be bad. This is why we were saying
there should be a debate, and these 7 days could be taken to 10 days. And even though Kenyans feel that it would give them much anxiety, the truth is that once elections have been done, Kenyans should be allowed to go do their homework, to go do their work until the spelled out days in the Constitution are over, so that you cannot complain when those days are not over yet. Yeah. All right. Jen, Curia, and Githaiga? Githaiga, what do you think? About Chebukati? Yes, because yes, go ahead. I think Chebukati should be given an award, the highest award. I don't know whether it's Order of the Warrior or something. Burning spear. Even before Uhuru goes home, because I believe his management skills are out of this world. His people skills, because in the end of the day, you have to have management skills. You have to be able to build genuine relationships with your ROs, your POs. These guys have to respect you. Because when they don't respect you, that's where you have the attempts of rigging or changing results. Because they think this guy, he carries no weight. And also, Chebukati is very sober, and like Wakili has said, emotionally intelligent and stable. Because irrespective of the pressure he was having, the way he conducted himself while announcing, wow, you would feel like this guy has it in control. And you see, the anxiety levels going upwards are increased by the body language and the speech that the chairman of IEBC, being the national tallying officer of the national election or presidential, the way he carries himself then sends messages outside there. And I believe his calmness, his articulateness has led Kenyans to actually trust him. And that's where you can see there's not so much fracas out there. And we commend him. I mean, he's the best we've ever had. Don't you all agree? He's known to be a man of few words, and arguably so that has been the image he has presented throughout this time, the times that he has spoken. But then again, I'm just looking through the social media platforms, and there are so many people expressing concerns in regards to the security that has been deployed at the Bomas of Kenya. And Victor, you had actually mentioned this aspect, looking at the fact that we have dignitaries and diplomats at this particular venue. And also we need to remember the fact that whomever will be announced as the winner of these particular elections, they no longer remain to be a regular citizen. They become president-elect. And protocols kick into place until that time where they will be sworn in and now officially step into presidential capacity. So this is just some of the concerns that are being factored in during this particular time at the Bomas of Kenya. Carrier. Absolutely. And you also have the pictures there from the Bomas of Kenya. Of course, you talk about security, but owing to what we saw the other day, it appears like we are on at the Bomas of Kenya. Let's head over there. Families and friends. So I'm humbly requesting that we leave the first 3 rows on this side where it's written presidential candidates and their families and friends. And also that row, we leave the first 3 rows for the presidential candidates and their families. We've created more space. If you have an observer badge, you can take this side. It's labeled clearly observers. We've also created more space on this side for the observers. Kindly requesting that we give the first 3 rows to the presidential candidates and their families. And if there's going to be any remainder, then we can accommodate any other person. But we'll make sure that we all have a seat. It's a humble request, and we've done consultations with the parties that are here. Thank you.
Tabitha Mutemi, the communications manager of the IEBC. The communications manager of Independent Electoral and Boundaries Commission, trying to do some housekeeping there. Of course, the role that is reserved for presidential candidates, ensuring that it is unoccupied, and as well as the role that is supposed to be occupied by observers. That is at the Bomas of Kenya. Of course, you can see the dias there already. Today is that very day, the day of reckoning. But by the way, you can also tighten your seatbelt. It could also be tomorrow. It is a valid possibility. Yeah. I am sorry to be the one spoiling the party, but it can also be tomorrow. So we are open to any possibility. But obviously now seeing the security arrangement and the flurry of activities around Bomas of Kenya, obviously it is a testament of how close it's going to be. All right. I wanted to talk about... Hold on, Victor. Tabitha Mutemi is on the set. Okay. Observers area, we have a lot of space there. And this other side where the choir is, there is the observers area. Not diplomats. Please, we request that you give space to the diplomats in this area. Diplomats and AAPA team. Also, the religious leaders will be here with the diplomats. Yes, sir. We don't want anyone to be vacated. We ask you to self-vacate yourself. Self-vacate yourself. Mic check. And go. Remember that there's a lot of space where it's labeled clearly observers area, and we've created more space also where the choir is up there. There is some space for observers. We've also requested under the presidential candidates and families area, we vacate the first two rows. The first rows, the presidential candidates and their families. Thank you so much for your cooperation. Well, Tabitha Mutemi, still housekeeping. Well, this moment, poignant completely. Everybody waiting for this moment. I'm sure probably even for the person at home doesn't understand why we are still talking, but we have to because they're not ready just yet from that end, but this is just it. And I'm sitting here wondering, how many choirs did the IEBC call? Because the previous one and this one look completely different. But it's okay. It's okay. It's part of good work actually done by the IEBC. Yeah. It's all right. It's all right. Let's listen into the song maybe. Nimefika Baba, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia. Fike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza. Maishani mwangu Kuri
nataka maisha yangu yajengwe juu yako, na ninataka nchi yangu ijengwe juu yako Baba. Nchi zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe, na mataifa yaliyojengwa juu yako Yawe hayavunjiki kamwe. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ebeneza, nijengwe juu yako Baba. Wewe uwe jiwe langu la pembeni, na kutamani jiwe langu la thamani, na kuhitaji. Ni wewe, ndiwe, ni wewe, ndiwe. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, na ninataka taifa langu Baba lijengwe juu yako wewe, taifa lililojengwa juu yako Yawe halivunjiki kamwe, na nchi zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe. Mimi nataka uimbaji wangu Baba
ninatambua kwamba wewe ndiye Bene. Tuimbe pamoja. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako. Mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza maishani mwangu. Haya, mikono juu, twende. Ninataka Ebeneza nijengwe juu yako. Ninataka Baba Ebeneza uwe msingi wangu, jiwe langu la nakutamani sana, jiwe langu la amani nakuhitaji sana. Ebeneza, wewe ndiwe jiwe langu. Mimi nataka maisha yangu yajengwe juu yako, na ninataka taifa langu lijengwe juu yako Baba, taifa lililojengwa juu yako Yawe halivunjiki kamwe, na nchi iliyojengwa juu yako Yawe haivunjiki kamwe. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, na wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza nijengwe juu yako Baba, wewe uwe jiwe langu la pembeni Baba, nakutamani sana, jiwe langu la thamani, nakuhitaji
making fun out of it that at the end of the day, even the strongest at some point will have to bow down to, you know, some higher supreme being. It depends with where you take your affiliation in terms of your faith. But at some point, you'll have to consult the supreme being, for divine intervention. So that's just an interlude of music. It helps to calm the nerves and music. I think the only thing remaining was Shangwe na Vigelegele. Exactly. Yeah. Which you missed. I don't know how. I would have actually made it a perfect church service. Yes. Actually, it's a church service as you speak. As it is. Well, right? Well, it is, and I see there's still another choir preparing to do it. This is how we are managing this situation. Of course, country on edge, everybody waiting with bated breath for the announcement by Wafula Chebukati on who Kenya's fifth president is. Is it Raila Odinga? Is it William Ruto? Is it Professor George Wajakoya? Of course, it can be Maura. He already conceded. So we have three to look out for. George Wajakoya, William Ruto, Raila Odinga. One of them will be named president-elect of the Republic of Kenya. Bomas of Kenya, beautiful tunes that are being belted by the choirs that have been invited by the IEBC, and there are so many of them, and I think they're singing in rows. There's another one now in white, as you can see from your screen, ready also to do the very same. And at the center of the auditorium, you can see seats that have been placed there, and I think this is where agents will be verifying the Form 34C after Wafula Chebukati is done with it. After 7 days, 7 days after we were done with the exercise, here we are at this point. Victor, do you want to go back for another Shangwe Hallelujah? I think that now looks like more interesting bit. The choice of color Yeah. is just coincidental. I don't know. I think next time I guess more they're singing. Let's go back. From the dance. Let's go back. Let's go. Okay, let's cross over to Bomas and get some music. It's good for ourselves even here. Tunarudi na sifa tele na ubora wa kazi zetu.
One, two. Okay. All protocols observed. Tunataka kuimba wimbo unaosema Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Angalia jirani, mwambie Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Mwambie tena Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Kenya ni yetu na tunaipenda, na kwa wimbo huu tutasema tu Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya tu wamoja. DJ. Tupe sauti kabisa, hawa na Kenya wafurahi. Tupe sauti DJ. Kenya ni mimi. Wapi vigelegele ya Kenya?
Sema tena amani. Sasa tumejua hiyo wimbo, si ndio? Sasa tuimbe tena vizuri. Naomba tusimame tuimbe tena vizuri. Naomba tusimame tuimbe wimbo huo, tuseme Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Thank you. DJ. Thank you, Ole Kaputa. Thank you. Before we continue, would like to call the presidential chief agents. The 4 presidential chief agents, please come to the lounge. I'm sure you know where the lounge is. If you come here, I will be able to show you. The 4 presidential chief agents only. Thank you. Asante. DJ. Ole Kaputa. Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Hayo. Kenya ni nchi yangu. Kenya ninaipenda. Kenya ni nchi yangu. Kenya. Ayambia jirani. Ati Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja. Sisiki. Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja. Babu zetu wa moja. Babu zetu walituonyesha. Hizo nyayo zao tatakiwa kufuata. Hebu kamata kichwa hivyo. Anasimele amani. Amani. Kenya nchi yangu. Kenya ninaipenda. Kenya nchi yangu. Mama ya Kenya nitaipenda. Kamata kiuno. Kabila tutaumaliza nchini Kenya, tunayoipenda. Vijana kwa mama, wazee kwa watoto, tunasema amani. Amani nchini Kenya, pembe zote tuseme amani. Mungu katuweka pamoja, akijua tuwa moja. Damu yako leo ikitolewa, usishangaa ni kama ya mwenzako. Bora tupigane, bora tusosane, bora tuchukiane. Wakenya. Haya, mikono juu. Kenya ni nchi yangu. Kenya, 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 Kenya. Naipenda. Yelele mama. Kenya ni nchi yangu. Yelele, 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 yelele. Vijana mna Mungu, vijana mna nguvu. Msikubali kuharibu Kenya. Msitumike na mtu yeyote asiyependa kujenga Kenya. Oh, yelele mama. Yelele mama. Yelele mama. Yelele mama. Oh, yelele mama. Yelele mama. Yelele mama. Yelele mama. Usimpige mwenzako. Piga kura. Chagua
Semeni amani Kenya. Semeni tena tunaipenda Kenya. Thank you. Watu wanaingia huko, watu walimwona. Najivunia nchi yangu ya Kenya. Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu. Nikitazama pembe zote za Kenya. Maendeleo tunazidi kupata. Sababu gani Kenya yasonga mbele? Usalama huo watoka wapi? Tuendelee kuijenga nchi yetu. Tusiangalie
Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Mwito wetu harambee, tuijenge Kenya, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Wenzangu mwananchi, tuungane mikono tuijenge taifa. Wenzangu mwananchi, tuungane mikono tuijenge taifa. Sote tuna wajibu kuijenga Kenya, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Sote tuna wajibu kuijenga Kenya, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Ndugu zetu wanajeshi, tuilinde nchi yetu kwa amani daima. Ndugu zetu wanajeshi, tuilinde nchi yetu kwa amani daima. Msimame imara, tuilinde Kenya, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Msimame imara, tuilinde Kenya, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Viongozi wetu wote, tuiongoze nchi yetu kwa amani daima. Viongozi wetu wote, tuiongoze nchi yetu kwa amani daima. Mmepewa uwezo kuongoza watu na kulinda nchi yao kwa amani daima. Mmepewa uwezo kuongoza watu na kulinda haki yao kwa amani daima. Na tuunge pamoja, tuijenge taifa pamoja. Tuunge pamoja, tuijenge taifa. Ndugu zetu tujiunge pamoja, tuijenge taifa baba, tujiunge pamoja. Tuijenge taifa baba, tujiunge pamoja. Tuijenge taifa, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Tuungane mikono tuijenge taifa. Asante. Hapo ni okay. Nataka ukue katikati ya kwaya. Sema vizuri. Karibu karibu. Hapa ndio katikati. Hello. Bwana Yesu asifiwe Bomas. You know, I don't know which song I should do after Mwalimu Wesonga kuimba wimbo kama hiyo. Tumpigie makofi tafadhali.
It is quite a humbling experience to be with him on the same platform. Sasa kabla niimbe wimbo wangu, ningependa kusema wanasiasa kutoka tabaka mbalimbali, tafadhali tusimame, tushikane mikono na watu nyumbani waone tunadumisha ama. So are we ready? Bomas, are we ready? Kindly let us stand on our feet as we sing Mungu Baba tuwaomba. Ambia jirani yako, mwambie amani Kenya. Haijalishi kabila, haijalishi mrengo, Mungu Baba ni wa Kenya. Aya, wacha niongoze nione. Nimeambiwa nikae katikati. Are we ready? We have two wonderful choirs. Mutafanya Kenya ninafanya, tafadhali kwa unyenyekevu. Sema oh, oh, oh. Sema oh, oh. Kila mtu naomba tuweke mkono juu tafadhali kwa ishara ya amani. DJ, why keep me so many things to happen? Lakini time ndio hiyo. Tafadhali achilia iende. Nina panic kama Manchester United jamini. Are we ready? Aya, tafadhali nipe vote. I love Kenyans. Sema oh, 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 oh. Cheza usiogope ukiweka mkono mbele. Rudia chorus after me. Siwasikii. Kila mtu imba. Kenya. Kenya. Kila mtu imba. Alaweka waipa. Kila mtu imba. Violin, shika jirani yako mkono. Muulize wewe ni mkabila gani? Mwambie haijalishi kabila lako. Mwambie mimi ni Mkenya. Weka mkono kwa umeshika juu. This one dedicated to the GSU. Are you ready? Haya twende, moja, twende.
hakuna makofi. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Sasa tunao uhuru kweli, wa Kenya wajitawala, wananchi wafurahia. Serikali
Wacha mwito wetu Kenya warambe heko. Heko jamhuri. Heko jamhuri. Lote. Heko jamhuri. Kenya yetu ya Kenya mbele. Heko. Heko jamhuri. Heko jamhuri. Heko jamhuri. Kenya yetu ya Kenya mbele. Tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele. Kweli twaenda mbio. Kenya enda mbele. Kwa elimu twaenda mbele. Maendeleo twaenda mbele. Viwandani twaenda mbele. Na mashambani twaenda mbele. Kweli twaenda mbio. Kenya twaenda mbele. Kwa elimu twaenda mbele. Na mashambani twaenda mbele. All right. It's 9 minutes to 1 p.m. What you have been seeing on your screens, these are live images and pictures from the Bomas of Kenya, the famous building in Kenya right now, where all actions is currently taking place. The arrangements there, music, choir from different organizations, just giving some kind of entertainment, very important as we wait for the big announcement by the IEBC chair, Wafula Chebukati. He is the national returning officer for the presidential results, and his mandate for this action ends today. Remember, you're watching KBC Channel 1, and this is where you get everything 360 degrees, straight to Bomas of Kenya.
Countdown to the big announcement. This is Kenya Decides. Kenyans went to the ballot on 9th of August, that is last week. Today, the 6th day, and all eyes are on Wafula Chebukati to give the final remarks at the Bomas of Kenya. From whatever you can see on your screens, all indicators is that it's a done deal, so to speak. And we here at KBC, our work is to give you that blow-by-blow coverage until the last bit. We've been here giving you 24 hours coverage of this historic election. And now, we'll be waiting to see Chebukati coming out of the lounge. And I believe at this particular point, there is so much happening behind the scenes that even us as media are not able to tell. Victor. Yes. Of course, I'm trying to verify this information, but it looks like the announcement will come at 3 p.m. All right. So not now. Okay. We'll have to wait up until 3 p.m. So, we can get the results. All right. So there we have it. The latest information we are getting in our studios that that much awaited announcement will come at 3 p.m. It's now 2 minutes to 1 p.m. So meaning we'll have to wait for 2 more hours to get that announcement. It's better to wait. We'll be waiting for the last 5 years, so to speak, and for the last 6 days. So 2 hours is going to fly so fast. Let's just be patient. A lot of things happening behind the scenes, the briefing, whoever is going to be the next president, you must get the briefing, the security briefing, the speeches, so much. And even Chebukati himself must put his house in order before making that announcement. Remember, he has only just one year to go, and therefore it means that everything done on this particular day should not have a slap on the face of IEBC. They have done their bit and they want to do everything to the last point. So we'll just have to wait as well. But remember, the only place you're going to be getting this live coverage is KBC Channel 1, your trusted national broadcaster. Nowhere else. Nowhere else. Nowhere else. Okay. So, as it is, let's just get some entertainment and music from the Bomas of Kenya. Mungu Baba Mwenyezi uibariki Afrika. Wakenya majirani bara la Afrika. Bara la Afrika. Africa.
Napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Ninaipenda sana, napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Oh, naipenda kweli, napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Kenya hiyo. Napenda Kenya. Kenya nchi yangu.
Shalom Kenya. Well, hamjambo. Ya tunataka kusema Shalom Kenya, yani amani Kenya. Maana tunaipenda Kenya na amani iko, amani itaendelea kuwa. Kwa hivyo DJ tupe wimbo huo wa Shalom Kenya. Tupe sauti DJ. Shalom Kenya, Shalom Kenya, Shalom Kenya, Shalom Kenya. Everybody say Shalom Kenya. Tangaza amani. Shalom Kenya, Shalom, Shalom Kenya, Shalom Kenya. Oh Kenya tulipigania. Tena tupigane wenyewe kwa misingi ya ukabila. Oh, tumwaga damu wenzetu Wakenya na walilia. Tusimwage damu, tusimwage damu, tupendane, tupendane Wakenya, tupendane, tupendane. Naomba tusaidiane, tusimame tuimbe kwa pamoja, tutangaze amani Kenya, tusimame. Wanakwaya. Neno la Mungu latueleza jirani unavyojipenda, tende mema unavyotaka utende wewe. Wakenya mbona tuchukiane kwa misingi ya mahali tumetoka? Hili ndilo ombi langu mimi. Hey, shika jirani mkono hivi. Tupendane, tuangaliane, Wakenya, Wakenya, Wakenya. Ningependa kuona Kenya nzuri. Hey! Hey! Baada ya 2022 tumeshikana. Oh Kenya, oh Kenya, 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 Shalom, Kenya, Shalom, Kenya, Shalom, Kenya. Atini, Shalom, Kenya. Tunasema amani. Kenya, Shalom, Kenya, Shalom, Kenya. Jirani yangu ni Mkikuyu, huyu mwingine ni Mkamba na huyu mwingine ni Masai. Kwa hivyo nataka niwacharaze wote watoke hapa. Hatuwezi kubali damu imwagike. Manake hapa si Mungu anatubeba Kenya iko na amani. Na sisi ni kitu moja. Sisi ni watu wa Mungu. Sisi tuna Mungu mmoja. Tupendane, tupendane, tupendane. Baada ya kupigana Wakenya, hakuna kupigana. Tunasema amani, 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 amani. Biashara zinaharibika. Hatuwezi kubali. Twende pamoja hivi. Tupendane, tupendane, tupendane. Tupende nchi yetu. Tupende jirani zetu.
tutatubu makosa yetu. Wabariki, nitabariki nchi yao. Hii ndilo ombi langu leo. Tunasema Wakenya tupendane, tupendane. Thank you so much. Shalom, Kenya. Thank you so much.
7:34 kiashiria cha muda unavyoendelea kuyoyoma kukaribia saa na wakati wa Kenya kujua nchi ilivyoamua. Kumbuka ni siku ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu. Tarehe ni 15, mwezi umekatika katikati, na ni siku ambayo katikati hii ndipo Wakenya watamjua nani kiongozi wao wa taifa, amiri jeshi mkuu wa 5 katika taifa hili la Kenya. Picha unazoziona moja kwa moja kutoka Bomas, na wale waliopo pale ni miongoni mwa wajumbe kutoka mataifa ya Umoja wa Ulaya pamoja na wafuatiliaji na waangaliaji uchaguzi, shughuli ya uchaguzi inavyoendeshwa na ilivyoendeshwa hadi sasa. Tunasubiri matokeo kutangazwa humu nchini. Eneo Bomas limekuwa na shughuli chungu nzima tangu kura zianze kuwasilishwa katika sehemu hiyo hadi siku hii ya leo, na tangu asubuhi kumekuwa na burudani hapa na pale kujaribu kuzituliza zile nyoyo na kuzikonga nyoyo za wakereketwa wa kisiasa, kuhakikisha kwamba wanachokisubiria wakisubirie kwa hali ya kuwa na moyo waneo wanasema barida. Na ndio kama hivyo, watu wanashauriana, wengine wananong'onezana kuhusiana na yale ambao wanasubiri. Tunamuona pia tunaona baadhi ya viongozi wa kisiasa wako pale pia wakisubiria kwa hamu yale ambayo yatatangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Ni siku ambayo bila shaka watu wameisubiri kwa muda mrefu. Wengine wanasema kusubiri kumewachokesha kiasi fulani, na sio mchezo. Unajua, wengine wanasema ukitaka uzuri mpaka uzurike. Lazima kizuri lazima ukisubirie na ukifanyie kazi. Ndio maana pia kupitia sauti zetu nyingine zinapotea kuonyesha jinsi gani mambo yalivyokuwa marefu mazito, lakini na kuli hali yote hayo yanatupatia matunda baadaye. Nipo subiria matokeo ya Bomas pamoja na mwenzangu Kamche Menza, na vile vile tunaye Otieno Mjomba ambaye bila shaka tutakuwa tunazungumza mawili matatu kuhusiana na yale ambayo yamekuwa yakisubiriwa na yatakayotangazwa, na kisha baada ya matangazo mambo yatakuwa vipi, kwa sababu nchi lazima ipige hatua mbele. Nyimbo za kizalendo umekuwa ukizisikiza pale katika ukumbi wa Bomas, kutoa kumbukumbu na kuwakumbusha Wakenya kwamba lazima maisha yaendelee, na muhimu ni maisha yaendelee kwa amani. Kwa hiyo ni nyimbo za kizalendo zimepigwa pale, na bila shaka zimewaingia kwa njia moja au nyingine walioko pale, na thibitisho ni kuwaona wakisimama na kunengua, walio na viuno kunengua viuno, wasio na viuno walio kama sisi wanajitikisa tikisa tu. Tunakuwa kama gogo linakwenda hivi na vile, lakini almuradi ujumbe mzima umefika. Umeona jinsi gani IEBC mara hii imeandaa shughuli zake pamoja na kushirikisha wanakwaya na viongozi wa kidini na bila shaka wadau wengi ambao kwa njia moja au nyingine wanapokuja pamoja inakuwa bila shaka ni ishara ya amani. Otieno. Asante sana Bwana Harith Kamche. Leo tunasema kwa Kiswahili kwamba zege halilali. Bila shaka lazima tuhakikishe kwamba kila kitu kimekuwa sawa. Na ukweli ni kwamba IEBC, namna tulivyosema, tumekuwa tukisema kwamba IEBC imejiandaa kwa njia mahsusi na njia nzuri zaidi kuhakikisha kwamba yote haya yameweza kufaulu. Ukisikiliza nyimbo kwa mara ya kwanza leo bwana, tangu tuanze shughuli za kung'ang'ania ama kupigania viti mbalimbali, kwa mara ya kwanza leo nimesikia wanasiasa wa mirengo yote miwili wakiimba kwa sauti moja kwa wimbo mmoja. Ukiwaangalia hapo, nyimbo zinaporomoshwa, wote wamesimama wanaimba kwa pamoja, lahani ya juu, kila kitu sawa. Inamaanisha kwamba mwisho wa yote amani itadumu. Amani itadumu, na ukiangalia nyuso zao, ukiangalia namna ambavyo wanatangamana, inaashiria matumaini makuu hapa mbele baada ya tangazo kutolewa. Hivyo basi tutarajie matumaini makuu. Kamche.
Na leo Bomas mnaona watu wamejaa, si kama zile siku 2-3 za nyuma tulizokuwa tunaangalia tunauliza ni kina nani wanapaswa kuwa pale, ni kina nani wamejipeleka tu pale wakiwa hawana shughuli. Sasa leo malango yamefunguliwa, naona watu wamejaa, ukumbi wa Bomas umejaa, na imani kwamba familia pia za wale wagombea kiti cha urais ambao ni wagombea 4 pia zimeshafika. Kuna watu tofauti, viongozi wa kisiasa, familia za wale wagombea kiti cha urais, kuna wajumbe mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, kuna wale waangalizi ambao wamekuwa wakishika doria tangu kampeni hadi uchaguzi hadi kufikia sasa. Na mambo tofauti kama unavyoona kwenye runinga yako pale, mahali ambapo palikuwa pamejaa, meza zilikuwa zimewekwa, watu wakikagua zile form 34A na B, vile vile kuangalia mambo tofauti kuhusiana na uchaguzi huo. Sasa hapana meza yoyote, ni peupe kabisa. Ni afisa wa polisi tu ndio waliozunguka eneo lile, bila shaka kuhakikisha kwamba IBC upande walipo kule upande wa juu wanaendeleza shughuli yao ya kumalizia, na hawa wengine walioketi huku basi kila mmoja anatulia tu ama anadumisha amani. Mazungumzo yanaendelea kati ya wale waliofika pale. Vile vile nyimbo za uzalendo kama alivyosema mwenzangu Harith ndizo zilizokuwa zikiwatumbuiza waliofika, wale wote waliofika pale. Kwaya mbalimbali ziko pale, na tayari IBC ishaweka bayana kwamba itakuwa inatoa matangazo yake pengine muda wa saa 9. Kwa hivyo kuanzia sasa hadi hapo itakuwa ni hali ile na pengine kwaya kufika pale kuweza kutumbuiza Wakenya na nyimbo mbalimbali, na pia wale walioko pale. Manake kwa sasa na imani kila mtu, kama hauko kwenye runinga yako, uko pengine unafuatilia matangazo haya pengine kwa njia moja kwa moja katika mitandao ya kijamii mbalimbali, imani YouTube, imani Facebook na mitandao mingine ambayo runinga ya KBC inapeperusha matangazo hayo. Kwa hivyo tutakuwa hapa studioni pamoja nawe, ungana nasi kuanzia sasa hadi matokeo yatakapotangazwa. Tutakuwa tunakuletea matukio mbalimbali katika maeneo mbalimbali ambapo wanahabari wenza wanaendelea kushika doria. Kuna kaunti mbalimbali ambapo wanahabari wetu wameshika doria na watakuwa wanatueleza ni yapi ambayo yanaendelea. Cha msingi ni kwamba shughuli tu zipo za kawaida katika maeneo mbalimbali, miji mbalimbali wa Kenya wanaendelea shughuli zao za kawaida tu wakisubiri siku hii ya leo ambayo imesubiriwa kwa hamu na ghamu, lakini hatimaye unasema hata safari ya maili 1100 kisha kukamilika. Kwa hivyo hata kama ilikuwa ndefu, kuna mmoja nimemsikia kama tulisubiri miaka 5, tukasubiri siku 6 baada ya kufanya uchaguzi. Hii leo tu masaa kama ni lisali 1.5, kama ni masaa 2 yatakamilika. Ama vipi Harith na Otieno? Bila shaka hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, na bila shaka yanayoendelea hivi sasa ni tuseme minong'ono ya chini kwa chini kuhusiana na shughuli nzima. Unaona nyuso zilizopo pale taabani, lakini kwa sababu ni shughuli ambayo wanajua itaangazia kesho yao na kesho nchi, basi bila shaka kama wanavyosema lisilobudi lilifanyika. Ilibidi wakeshe katika sehemu ile kuhakikisha kwamba utaratibu unafuatwa kwa shughuli hii muhimu ambayo inajiri kila baada ya miaka 5, na viongozi mbalimbali, wadau vile vile wakireketwa, mawakala. Na leo tena Kamchi hajalalamikia wingi wa watu kwa sababu lakini mmeona kwamba mmegundua kwamba nimegundua kwamba idadi imeongezeka, na hilo ndo nimeanza nalo. Kwa na teta nikitaka kusema pale mbona pako hivi, akaanza kujitetea kwamba leo wako wengi na ni kwa sababu pia tunatarajia nini. Lakini wingi wao na nyuso zao, kuna nyuso ukiangalia kama wewe ni jamaa wa kusoma nyuso za watu ili kupitisha ujumbe, natumai kwamba unaelewa yanayofanyika pale. Kuna wale ambao nyuso zao zimeinama kama za mbuzi chini kikondoo, kuna wale ambao nao nyuso zao wanazidi kutabasamu na kufurahi, kuna wale ambao pia hawajijui, hawajitambui. Na unaona picha Otieno zilizopo pale, wajumbe kutoka Jumuiya ya Ulaya au Muungano wa Ulaya
mbaya pamoja na balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman ambaye ni mmoja kati ya wale ambao wamekuwa wakifuatilia shughuli hizi. Kumbuka Marekani imekuwa ni mmoja kati ya wakaribu wa Kenya kutokana na mambo tofauti. Kwa hiyo uchaguzi wa taifa hili bila shaka ni jambo ambalo wanalichukulia kwa ukaribu na uzito na umuhimu mkubwa sana. Ndio tunamuona kwamba mmoja kati ya balozi wao na vile vile Uingereza pia tunamuona balozi wao hapa nchini wamekaa sako kwa bako pale kufuatilia kinachoendelea. Bila shaka mabalozi na wajumbe na KBC tunasema nusu ya kuonana, unaona wanasalimiana, wanaonekana nyumbani, wanatoa salamu. Kwa hiyo unajua uzuri wa yote ni kwamba wadau ambao unaona hapa ni kwamba Kenya, nafasi ya Kenya bado namna ambayo tumekuwa tukiimba kwamba nafasi ya Kenya barani Afrika tupo kwenye upeo. Na hivyo basi kila mtu anataka kufuatilia Kenya kuna nini, Kenya kunaendeleaje. Na hiyo kwa sababu ya hayo basi kila mtu lazima anataka kuwa mshirika wa karibu wa Kenya, kwa sababu kumbuka UN kuna moja ambayo iko hapa Kenya Nairobi. Ukirudi katika mashirika mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali kote duniani, headquarters unapata nyingi zinapatikana Kenya. Na Kenya pia kwa wale ambao wanashughulikia masuala ya usafiri unaambiwa ni kama ndio the heart ya Africa. Watu wanakuja wakitoka Kenya wakienda kwingineko kule. Hivyo basi ni jambo la kujivunia, na hivyo utaona wengi watatoa kauli zao hata baada ya uchaguzi kufanyika na kutangazwa, ili kujaribu kuhamasisha na kueleza watu wazidi kutulia na kuendeleza amani ambayo imekuwa ikidumu. Bila shaka unaona pande za juu kule, ingekuwa ni utabiri wa hali ya hewa hapa labda ungesema nyanda za juu, lakini upande wa juu wa kamera unaona wanahabari ambao wamekuwa wakifuatilia, na bila shaka tunafaa kuwachukulia wanahabari kwa uzito wao pia, kwa sababu kukaa pale muda wote huo mpaka sasa unaona nyuso zao zimechoka, lakini bado wanahakikisha kwamba habari zinawafikia wahusika. Ni baadhi ya viongozi wa mrengo wa Azimio. Tunamuona kwamba Ledama Ole Kina ambaye ni seneta mteule wa Narok, na vile vile tunamuona Ole Lenku ambaye ni gavana mteule wa Kajiado, na vile vile Kanini Kega bahati mbaya alibwagwa, lakini akasema maisha lazima yaendelee. Unaona pale tingisha kichwa kufuatilia muziki ambao uko pale Bomas, na bila shaka ni hali ambayo inaridhisha kuona wanasiasa baada ya shughuli walioifanya wako pale kimya, kumbe wanaweza kutulia wanakamche. Kama mimi nimewaambia nyinyi hamuoni leo kuingia pale na watu wametulia, manake mimi ndo la kwanza nililoliona, nimeona kumejaa na pana utulivu pale katikati, hapana mtu. Maafisa wameshika doria kweli. Na juzi tulikuwa tunaona pia maafisa walikuweko pale, lakini ikabidi paka waongezwe. Yani kwani unajua Kamche, katika ushindani wote ule hatua za mwanzo huwa na mashiko yake, na huwa hufanya watu wawe na wasiwasi zaidi. Maanake hujui michezo itaenda vipi kulingana na wewe. Unataka kuangalia je, sheria nilizoziweka zitakuwa sawa ama zitakuwa sawa. Lakini wakati ambapo mambo yanakuwa bayana kwako kwamba hapa ama tunashinda au tunashindwa, basi unaanza kuwa na utulivu wa moyo, unaanza kukubali kila kitu matokeo. Hivyo basi sasa hivi ukiwaangalia tangu jana, baada ya wengi wao manake fomu zilikuwa pale kwenye portal, watu wakapiga hesabu zao, baada ya wao kuridhika na taarifa walizokuwa nazo, basi pia hakuna haja sasa ya watu kurushiana cheche za maneno. Kwa hivyo sasa hivi utulivu ambao unaona ni utulivu wa watu kuridhika, mioyo yao imeridhika, wa kufanya sala wanafanya, wa kunengua viuno wananengua. Na nadhani huu wazi wa IBC ambao wamekuwa nao kuanzia mwanzo hadi sasa pia nadhani imepunguza ile hali ya kwamba Kenya hajui kama yule anaye mshabikia pengine amefikia wapi, ama pengine upande wake uko vipi. Nadhani huu wazi umetufanya wengi ama umetuacha wengi tukijua kwamba angalau tunaelewa kuna hiki na kuna hiki, kama vile ambavyo tumeona katika maeneo bunge ama kwenye county baada ya matangazo ya viongozi kama wale kutolewa, basi sio wengi ambao wamejaribu kupinga, manake kumekuwa na uwazi. Na kama ulivyosema ni masuala mengi ambayo Kenya kama nchi ambayo inaigwa na wengi, bado kuna mengi hata katika huu uchaguzi ambao tumeufanya, kuna mengi sana ya kuigwa, ikiwemo huu wazi ambao tumeuona katika zoezi zima la uchaguzi lilofanywa IEBC. Unajua baada ya uchaguzi wenyewe kukamilika, watu wenyewe
hali ya kwamba IBC iliweza kutuma matokeo haya form 34A kwenye portal na ikawa wazi kwa idadi yake kupiga hesabu zake na wengi wakashindwa, hivyo ikawa watu wakabaki basi wacha tuachie wanaofaa kufanya kazi hii, wale ambao wamepewa jukumu lenyewe la kushughulikia mambo wacha wapige. Na ilipofika hali hiyo ndiposa unaona kuna utulivu, kwa sababu ingekuwa kwamba taarifa hizi hazikuwa wazi kwenye portal, sasa hivi kungekuwa na huenda hali tofauti, mazingira yangekuwa tofauti, lakini kwa sababu yaliwekwa pale wazi na wakujaribu kupiga wakapiga wakashindwa, wengine wakajaribu kafika katikati, hivyo na wanahabari pia wakachangia kwa njia moja au nyingine kupiga zao, lakini mwisho wa yote wakasitisha yao pia, hivyo ikafanya wana Kenya basi kubaki na mtu mmoja tu wa kuamua, na hivyo ikawa basi inabidi tuwe wavumilivu, maana yake mvumilivu hula mbivu, na sasa mbivu leo basi tutakula kama si kunywa. Tunaona kwenye kiwango. Unaona nini pale? Sasa badala ya kuona, hebu tusikize pia ngoma tu. Wataka kunyamba Kenya we utubaribiwa, wataka kunyamba Kenya we utubaribiwa, harufu yako twaijua hata ukipanda ndege, harufu yako twaijua tu hata ukipanda ndege. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele.
hatutaacha Kenya daima na milele. Wenzangu
residence, my president. My town, my city, my crown. My love, my love, my life. My home, my Kenya, my land. My residence, my president. My town, my city, my crown. My love, my love, my life. Raundi hii wasee na washow, tusipochunga Vision 2030 itakuwa Vision 3020. Violin. Kenya nchi yetu wenyewe tutakao yuta. Usipolinda Kenya kuna mwingine, ni sisi wenyewe tutajilaumu. Harambee, tuijenge Kenya. Wito wetu harambee, tuijenge Kenya. Wenzangu mwananchi, wenzangu mwananchi, ndugu zetu tujiunge pamoja, akina baba tujiunge pamoja, akina mama tujiunge pamoja, ndugu zetu tujiunge pamoja, akina baba tujiunge pamoja. Kwa hivyo muda unaendelea kuyoyoma, dakika zinapungua. Mwenye kutenda haki na ukipenda Kenya, ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Na mpaka sasa wanasubiri hapo. Mzee, unataka kuondoka ukiwa na haja ndogo utaki, manake ukitoka unaona utapitwa. Ni eneo la diplomats wanasema, na yani hawa ni wajumbe kutoka mataifa tofauti yakiwemo bara Ulaya na mabara mengine tofauti ambao wamekuja kufuatilia shughuli nzima ya uchaguzi, na umakinifu wao pia ni ishara tosha kuona kwamba pia wamekuwa na wameridhishwa na hali ilivyokuwa, na bila shaka wanasubiri pamoja na Wakenya kujua hatma Changanuzi vile vile wa masuala ya siasa. Kwa hivyo mtazamaji, watu wanatusaidia kuweza kuelewa ni yepi yaliyosalia
kwa muda huu ambao IEBC imesema kwamba itakuwa inaweka bayana matokeo ya kinyang'anyiro hiki cha kiti cha urais ama hiki ya kiti ya urais, ambapo ni takriban dakika 30 sasa. Maanake wamesema saa 9 ndipo atakuwa anaweka bayana kwa kila Mkenya kuweza kujua ni nani aliyeweza kuchaguliwa na Wakenya wengi anaweza kujizolea kura nyingi za kiti cha urais. Wapo wajumbe mbalimbali, IEBC pia hapo pale na pale katikati hapana mtu, kila mtu amekaa huko kando kando. Kwa sasa IEBC inaweza kuwa inafanya bado tunajua kwamba tunafahamu kwamba kuna maeneo bunge kadhaa ambayo bado hayaja zile form 34B hazijajumuishwa. Je, itakuwa ndio shughuli inayoendelea pale ama kwa sasa kuna mpangilio gani unaoendelea kule nyuma? Tuanze na wewe Swaka. Asante sana. Unapata kwamba kura ishapigwa, kuhesabu kura kushatendeka. Hata sasa hivi IEBC ishajua ushindi pa kurekebisha, basi wazungumziane. So hayo ndio mambo ambayo yako na jeti sasa hivi, lakini ndio sasa tumsubiri. Na mtazamaji, upande wa pili hapo kama unaona kwenye runinga yako ni Bomas, na upande mwingine ni katika makao yake naibu rais Karen, ndio anatoka kwa sasa kuelekea katika eneo la Bomas, ambapo ndipo kwenye matangazo rasmi yatakapofanywa ya kiti cha urais. Kumbuka yeye ni mgombea wa kiti hiki cha urais kwa utaratibu ulivyowekwa. Unajua, angalia sasa hivi Roots Party bwana Wajakoya na Justina wamefika pale tayari. Kasisi amefika pia. Sawa? Amefika na mgombea mwenza. Umeona sasa hivi pia naibu wa rais yupo njiani yuaja hapa. Kwa hivyo wote watu hao wote wamekubaliana. Tutawaona wote hapa Bomas. Jambo ambalo ukiangalia miaka ya nyuma hakujakuwa yakifanyika hivi sana. Unapata wakati fulani wengine wanasusia, lakini mara hii imekuwa na utofauti kwamba wote wanapatikana. Na hata angalia wafuasi wake. Wakati ule mwingine mwaka 2017 ilijaa timu ya Jubilee pekee. Hapa leo hii unaona mirengo yote imewakilishwa na mdundo wa ngoma ni mmoja na wote wanasakata. Tangu asubuhi wamekuwa wakipigana pambana, wakicheka, na nafikiri ni taswira nzuri kwa Mkenya. Ukitizama picha hizi za hawa wanasiasa ambao wamekuwa na cheche za kampeni zao, lakini ni wamoja, zile ni kampeni tu za kisiasa, na mara nyingi wanasiasa watakwambia bwana, sisi bwana, hii ndio kazi yetu. Kwa hiyo usilieke. Unakumbuka gavana ambaye anaondoka wa Singishwa anakwambia bwana, hizi situache sisi wanasiasa bwana, usiweke kwenye mapafu. Ziweke kwenye mapafu, usiweke moyoni, ndeka kwenye mapafu. Ukipumua inatoka. Kwa hivyo ni taswira nzuri na ni picha na ni funzo kwa wote wanaotizama kwamba hawa ni wamoja. Kwa hiyo Wakenya pia huku nje wanafaa kusaliwa moja vile vile. Yule anayekuuzia tomato au nyanya, yule anaendelea kuuzia tomato au nyanya. Tofauti na watu wanavyofikiria kwamba yule uliyemshabikia akishinda labda wanapanda daraja. Nyanya zako zitaongezeka. Upande daraja. Unajua kinachofanyika, wananchi wamepata madaraka. Nyimbo zenyewe zinanifurahisha kwamba zinazungumzia masuala ya uzalendo, madaraka na kila kitu. Wananchi wenyewe wamepata madaraka na uwezo wa kuchagua wawakilishi wao. Jambo ambalo lilifanyika tarehe 9. Alafu mwisho wa yote sasa hivi tunajaribu kuangalia zingatia uzalendo kwa sasa. Uzalendo wa Mkenya. Je, unapenda nchi yako kwa kiasi gani? Uko tayari kuifia nchi yako? Si kuifia mtu. Kuifia nchi yako, kwamba unataka kulinda nchi yako kutokana na wale ambao wanataka kuleta vurugu nchini. Tunataka kutuliza amani. Yule Mkenya mzalendo anapenda amani, na zaidi yote kuna utaifa. Kuna nyimbo zinazopromosha kuhusu utaifa, na utaifa ni hali ya kupenda bado taifa letu la Kenya, nchi yetu ya Kenya. Umoja, kwamba jirani yako ndiye yule ambaye mwanasiasa ambaye tulimpigia, yeye alishapokea zake. Nakumbuka kuanzia tarehe 9 na niliwaeleza, kuna mawakili hapa watatueleza, lakini kuanzia tarehe 9 SRC ilizungumzia mambo haya kwamba mwisho wa yote kuanzia tarehe 9 watu hawa waliochaguliwa pesa zinaingia mfukoni. Alafu kuna udugu ambao tunajaribu kusisitiza sana kwamba haijalishi wewe ni wa kabila gani, wewe ni wa mrengo gani, yule ambaye ni wa kanisa lako, yule ambaye ni jirani
jirani yako, yule mnayekunywa naye chai pamoja, huyo ni ndugu. Na zaidi ya yote tudumishe nini? Upendo. Kwa hivyo katika hali hii, taswira hii tulionayo sasa hivi, mataswira kwamba viongozi hawa wameweza kujumuika pamoja, kuketi pamoja kwenye ukumbi huo, basi jua kwamba baada ya saa 9, baada ya dakika karibu ngapi? 18, utakuwa taswira nyingine tofauti, na utaanza kusikia watu wa vyombo vya habari, unakumbuka vya kigeni, vitaanza kupata taswira tofauti kuhusu Kenya. Na hata mijadala ambayo itaendelezwa karibu siku ya leo na siku zijazo zitakuwa kuhusu namna ambavyo Kenya imejikomboa. Kwa hiyo ningeomba sana tuzidi kudumisha amani ili tujikomboe sisi kuanzia mioyoni hadi katika upeo wa nje. Jackson, kauli, kwa hiyo ni fursa yako hii kuendelea na mchango wako. Asante sana, na nilikuwa naelezea kwamba tume ya uchaguzi ya IEBC sasa hivi iko katika njia panda. Hii njia panda inatokana na zile sheria tulizo nazo na pia zile kesi ambazo zimeamuliwa na mahakama haswa sana ya juu. Itakumbuka kwamba mahakama ya upeo kabisa kwa mwaka wa 2017 ilitoa uamuzi ambapo matokeo ya urais yalitupiliwa mbali. Kwa hivyo mwenyekiti wa IEBC na commissioners wake wenzake wanafahamu kwamba ni lazima wahakikishe kuwa yale matokeo ambayo wanatoa ni yale matokeo ambayo yata withstand the scrutiny of the Supreme Court. Na kulingana nami, hiyo ndio sababu imefanya IEBC itumie muda wao vyema wote, bila haraka, bila kushurutishwa. Wameamua badala ya siku 7 wao watatumia siku zao 6, na matokeo yenye watatoa nina uhakika ya kwamba hata kama kutakuwa na ule mwenye hajaridhishwa nayo, amue kwenda kwenye mahakama ya juu na ile mahakama ya juu. Lakini kuna uwezekano pengine wangekuwa wameweza kumaliza hata ndani ya siku 2. Ya tuwasilo tunalopata sasa hivi jinsi ninavyozidi kuchanganua mambo haya ni kwamba Kenya imepiga hatua kubwa sana kidemokrasia. Na baadhi ya mambo ambayo sasa tangazia baada ya uchaguzi huu ni je, vipi tunaweza fanya jinsi ambavyo tumefanya kwa muda mfupi. Utumaji wa hizo kura na nakala zake pamoja na zile form 34B kuasisisha na kudhibitisha. Je, kuna uwezekano kwamba tunaweza fanya chini ya siku 6, chini ya siku 7? Je, kuna uwezekano kwamba zinafanywa siku 1 ama siku 2? Sasa kuna mjadala ambao utaibuka baada ya tukio hili, lakini sharti tufahamu kwamba tumeonyesha ustawi wa kidemokrasia, tumenawiri, tumesonga mbele. Ukilinganisha uchaguzi huu ule uchaguzi wa 97, uchaguzi wa 2002, uchaguzi wa 2007, 13 na 2017, kidogo tumepiga hatua kabisa. Kwa hivyo hakuna vile ambavyo tutasema tumefika, lakini tunasema kwamba hatua ambayo imepigwa ni kubwa, lakini bado tunayo nafasi ya kujirekebisha zaidi na zaidi, hivi kwamba kura yetu ipeane taswira nyingine tofauti hapa kwenye bara la Afrika na ulimwengu wote. Ndio. Na maybe nikiniruhusu niongezee. Naam, kabla uendelee Jackson, samani. Naona kule watu wamechangamka sana Bomas. Kama kuna crusade leo. Wamesimama wote, wamechangamka. Hebu tuangalie kunani Bomas, mbali na mziki ule unao. Ni mdundo wa ngoma. Angalia tu.
nirichani dengereke. Nirichani zunguluke we. Oh, moya salala.
Wapi vigelegele, wapi vigelegele? Na Waswahili wanasema ng'ombe hazeeki maini na pia paka mzee hunywa maziwa. Umeona jinsi gani Jackson Swaka Kamche tena, umeona jamaa anavyokatika, na bila shaka ni onyesha furaha, na tunaamini na kuomba kwamba furaha hii itadumu kwa nyuso na nyoyo za Wakenya kwa ujumla baada ya tangazo ambalo linasubiriwa. Msafara unaoona hivi sasa ni wa naibu rais William Ruto akielekea Bomas, na muda wote bila shaka tawasili katika eneo hilo. Kumbuka wagombea urais wote wanatarajiwa kufika katika ukumbi wa Bomas, na dakika kadhaa zilizopita mawakala wao pia walikuwa na mkutano wa hadhara na IEBC kufanya mazungumzo ya faragha kuhusiana na jinsi shughuli ilivyoendeshwa, na baada ya mkutano huo ndio tumepata kuona viongozi ambao wamekuwa wakigombea wadhifa huo wa juu kabisa nchini humo wasili moja baada ya mwingine katika kile kinachosubiriwa ambalo ni tangazo la IEBC kuhusiana na aliyeibuka kidedea katika uchaguzi wa mwaka 2022. Kumbuka hii ni Kenya yaamua, na leo ni leo, asemaye kesho zege halilali. Zege halilali. Bila shaka
umekauka kabisa. Kwa hiyo kesho angalie kalenda yake. Kama siku hizi watu wana kalenda kweli kabisa. Unajua ni kama imekuwa Jumamosi kuanzia tarehe 9. Jumamosi tu nilikuwa nikiangalia, kwani karibu niulize leo ni Jumamosi kama nikapoteza kujua siku ni siku gani. Nilikuwa nashindwa leo ni Jumatatu, ni Jumanne. Nilifika mahali likizo ama ni kazi moja kwa moja. Yaani ni mchanganyiko hapa studio. Tuseme ni mchanganyiko wa mambo mengi. Naam, Jackson, tunaona kwamba viongozi wameanza kuwasili, yani viongozi ambao walikuwa wanawania wadhifa wa urais tayari wameanza kuwasili. Kwa hiyo hili labda linaashiria nini katika uchaguzi huu? Kwanza hili ni jambo la kipekee, jambo ambalo halijawahi tokea tangu kuanzishwa kwa taifa letu. Kwa hivyo sisi kama Wakenya na pia sisi kama wale wenye tuko hapa tunasema kwamba hili ni jambo la kujivunia sana. Na tunajivunia sana haswa sana ikiwa au viongozi watamaanisha. Kwa mfano mshindi anapotangazwa, tuone ule mwenye hajashinda akitoka kumkumbatia mshindi. Unajua itakuwa ni jambo la kusisimua kama taifa, na pia kuonyesha kwamba kama nchi tumekomaa na siasa na uchaguzi na uongozi si vita tena. Si jambo la kufanya viongozi wapigane, bali ni jambo la kufanya viongozi wakuje pamoja, wakule aweze kupongezwa, na ule mwenye ameshindwa pia ajue kwamba kuna siku nyingine ambayo ataweza kupigana, ataweza kupigania hicho kiti. Kwa hivyo mimi nikiona msafara wa viongozi wetu, viongozi wa kitaifa wakijumuika pamoja, ni jambo la kujivunia, na ni jambo ambalo linatufanya sisi kama Wakenya tukae tukijua kwamba nchi yetu iko imara, nchi yetu inasonga mbele na tunaendelea kwa pamoja kama Wakenya. Kumbuka wagombea wa kiti hicho cha urais wawili tayari washafika katika ukumbi wa Bomas. Huu ni msafara wake naibu rais William Ruto akiweza kufika pale, na inatarajiwa kwamba wagombea wote wanne wanafaa kuwa pale. Saa hizi ni saa 9 kamili. Swaka mida ndo hii imefika. IBC ikisema saa 9 inamaanisha kwamba bora ikuwe tu wanasema within the hour, saa 9 kama na dakika 10 bora, ama watafanya matangazo. Maana tunaona pia mgombea mmoja wa kiti hicho cha urais hajafika. Asante sana. Wakinaposema saa 9 imaanisha kwamba lazima iwe saa 9 kwa nukta yake. Na maana tu kutokea hapo saa 9 na matayarisho yao, ikiwa wamejisatiti, wamemalizana yale mambo ambayo yalikuwa yanawakumba, basi wataweza kuendelea na ile hafla na kumtangaza mshindi. Shari tufahamu ya kwamba kuna mgombea mmoja bado hajafika, labda kuna sababu, tutazidi kutazama na kujua, lakini sio lazima iwe saa 9 kamili. Na tena bila shaka ndio kama ulivyosema hapo, tayari tunamuona naibu wa rais Dr. William Samoei Ruto na familia yake wakiwasili katika eneo lile. Picha zilikuwa nje ya ukumbi huu wa Bomas, na kama walivyotangaza IBC ni kwamba familia za wahusika tayari zimewekewa viti mahsus maalum kwa ajili ya familia hizo zikae pale bila sasa, ikizingatiwa kwamba wao ndio shughuli hii nzima inafanywa kwa ajili yao. Kwa hiyo naibu rais tayari ndio anatembea tena kuelekea katika ukumbi ule wa Bomas ili kukaa katika nafasi yake kusubiri tangazo rasmi la IEBC. Na msoko ulikuwa unajaribu kutueleza kwamba sio lazima pengine waweke saa 9 wafanye matangazo hayo, lakini angalau muda wote kuanzia sasa toka tunatarajia. Kuanzia sasa na matayarisho yao, je, wamejitayarisha yale mambo ambayo walikuwa wanazungumza, walikuwa wanajaribu kuhahihisha kama wamehahihisha? Kwa maana tukumbuke kwamba IBC iliweza kuwaita wale maagenti wanne wa wale wagombea viti na wakawa na mkutano na wao. Labda hatujui yaliyojiri pale, lakini ulikuwa ni mkutano kibinafsi kidogo. So labda perhaps yale mambo ambayo alikuwa anazungumzia ni kueleza yale matokeo ambayo yamefika, yamechelewa kidogo, kujaribu kulinganisha na yale ambayo yalikuwa yametumwa, na labda pia kutia kidole
ama sahihi kwa yale matokeo ambayo tayari wameyapata. Hivi sasa ni sharti tufahamu ya kwamba IBC inajua matokeo haya. Wale viongozi ambao waliwania nyadhifa ya urais wote ni sharti wamefahamishwa, aidha kwa njia ya moja kwa moja ama kupitia kwa wale kwa hivyo unapata kwamba taswira inayopita hivi sasa ni kuonyesha tu ukomavu kidogo wa demokrasia ya nchi hii. Hapo awali hatukuweza kuona nakala kama hizi. Ilikuwa labda wamepingana kwa yale matokeo ama jinsi ambavyo upeperushi wa matokeo ulikuwa unafanyika. Ungepata wakati kama huu unapofika, tayari kuna kikosi kimoja ambacho kimekataa matokeo na kikosi kingine ambacho kimekumbatia. Na ni jambo la kwanza kuona wania urais wote wakiwa wamepewa nyadhifa zao pale kwenye Bomas zao. Ni kuonyesha tu kwamba Kenya sisi bado ni familia moja, hata baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi. Hivi kwamba baada ya siku ya leo bado Kenya ni nchi moja, na kwamba uchaguzi waja kila kucha miaka mitano. Kwa hivyo hakuna haja ya uhasimu kama uadui. Kamche, taarifa ambazo tunafaa kujua tukisonga mbele ni kwamba baada ya hapa ikiwa leo hii watatangaza mshindi kwamba mshindi ni huyu ama ni yule, na kusiwe na pingamizi lolote, basi moja kwa moja nadhani mawakili watatuambia, na kinadhani kwamba rais elect anafaa kutangazwa rasmi, kuapishwa rasmi nadhani mwisho wa mwezi huu. Ndio nilikuwa nataka niwaulize mawakili wetu tulionao hapa studioni, ni mambo mangapi ambayo tunaweza katika kutangazwa kwa matangazo atakayoyafanya Chebukati, Wakenya wana matarajio mangapi katika kutangazwa kumshindi? Je, anapotangazwa tunajua kuna ile possibility kwamba anaweza tangazwa awe ni mshindi moja kwa moja, amepata ile 50% kuongezea moja, ama pia anaweza akatangazwa ikawa kwamba hajafikia ile nyingine? Kuna mambo manne. Nasema jawabu leo inaweza kuwa nne. Ya kwanza labda Deputy President William Ruto atangazwe mshindi. Cha pili labda Raila Amolo Odinga Prime Minister, former Prime Minister atangazwe. Ama IBC iseme kwamba hakuna yeyote ambaye amefikisha 50+1. Na cha tatu kabisa ni cha kwanza pale pa kwanza na pa pili, wote huyo anaweza kubadilishwa ama anaweza yale matokeo. Nikiwa takatayo matokeo tutaenda kwa hali ya nne. Hali ya nne ni kufaili ama kuwasilisha kesi mahakamani, na mambo yote yatasimamishwa hadi kesi hiyo itamatishwe. Na ikiwa watakuwa kwa mujibu ya hiyo hali ya tatu ambayo ni kwamba hakuna yeyote 50+1, basi uchaguzi utarudiwa kwa watu wawili tu, wa kwanza na wa pili. Na lazima pia koti IBC ibainishe kwamba wote yule ambaye anaibuka mshindi leo lazima pia licha ya kuwa na 50+1 pia kuwe na 25% ya kura kwa county nyingi zaidi. That means county 24, sababu ni county 17. Lakini ikiwa yeyote yule ambaye atashindwa atawasilisha kesi mahakamani katika mahakama ya upeo na ikubaliane naye, basi uchaguzi utarudiwa, na unarudiwa na wale wote walioshiriki, wale wanne wote kwa sasa. Ya kama ni Raila wetu wa kwanza na wa pili, lakini kama ni uchaguzi wote kurudiwa, basi wale wanne waliojisajili kwamba watarun hao pia watajumuishwa na uchaguzi utafanywa mpya chini ya siku 60. Ndio. Na okay, Lungu naona kuongezea tu ni kusema kuwa baada ya IBC kutoa matokeo yao leo, ule mwenye atakuwa kwa mfano hajaridhishwa na hayo matokeo atakuwa na siku 7 za kwenda kwenye mahakama ya juu kupinga huo uchaguzi wa mshindani wake. Na kama hakutakuwa na yeyote ambaye watakuwa na pingamizi na hayo matokeo,
katiba ule mshindi ataapishwa kwenye siku ya Jumanne inayofuatia kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Hiyo ni kumaanisha kwamba kama IEBC itatoa matokeo leo, itatoa matokeo yake leo na mtu aende mahakamani, hiyo mipangilio yote ya assumption of office of president itasimamishwa. Lakini kama hakutakuwa na yote ambaye anaenda kotini kulingana na kipengee cha katiba cha 141 inamaanisha kwamba ule mshindi ataapishwa kwa Jumanne ya pili inayofuatia kutangazwa kwa haya matokeo. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni ile Jumanne baada ya ndani ya siku 7. Jumanne ya pili, like second Tuesday after the declaration. You get. So Jumanne ya pili baada ya, kwa hivyo akitangazwa kadri takriban siku 14. Tuambie akiapishwa akitangazwa leo ni Jumatatu. Leo ni 15. Siku ni ya muhimu sana. Bado tunatafuta Jumatatu. Naam. Leo ikiwa Jumatatu ni kumaanisha Jumanne ya kwanza ni ya kesho. Na sasa ataapishwa ile Jumanne inayofuatia. Kwa hivyo na angetangaza kesho kidogo. Angetangaza kesho Jumanne. Kumaanisha Jumanne kwanza kwa wiki na sasa ya pili kwa ile inayofuatilia. So zingekuwa kama wiki mbili. Hivyo ndivyo katiba inasema. Na kama ataenda mahakamani, tuseme yule mwenye amepoteza hata hajarejishwa na anaamua kwenda kwenye mahakama ya upeo, mahakama imepewa siku 14 ya kufanya uamuzi. Baada ya uamuzi wa mahakama, tuseme kwa mfano then ule mwenye alishinda ataapishwa Jumanne ya kwanza inayofuatia uamuzi wa mahakama. Unaona? So hizo ni takriban, ukifanya hesabu kama hakutakuwa na tashwishi yoyote, ni inamaanisha maybe kufikia tarehe 30 hapo, kama ule tuseme kwa mfano mshindi atatangazwa na ule mpinzani mkuu akubali, tunaanza kuhesabu tu. Hii Jumanne inayofuatia ya kesho tunairuka. Alafu ile inayokuja sasa atakuwa anaapishwa kama rais wa tano. Na Otieno, ulikuwa na jambo? Nilikuwa nataka tu kutoa ufafanuzi na naona ametoa ufafanuzi wake vizuri sana kuhusiana na hatua zote ambazo tunatarajia wakati mwisho wote. Pia watazamaji waelewe kwamba baada ya leo hii kutangazwa kwa mshindi, si kwamba moja kwa moja ataenda kutawazwa rasmi. Kutakuwa na shughuli ambazo zinafaa kufuatwa, na baada ya kipindi hicho basi ndipo atawazwe ama aweze kukula kama rais wa taifa la Kenya, ambapo ni jambo muhimu sana. Na hivyo basi ikiwa tutazidi kuona picha hii na picha tunazozidi kuona kote nchini kwamba watu wanaendeleza shughuli zao, na kwamba wote waweze kufika hapa, wagombea wote 4 wakuu waweze kufika hapa, sioni kama tutapitisha siku zenyewe. Naona mambo yatakuwa shwari kabisa. Naona mambo yakiwa shwari. Naam, na katika muda huu wote hizi siku 7 kupewa kwa IEBC, pengine wakishatangaza kama atakuwa ameweza kufikisha ile asilimia 1, bado watasubiri siku 7 ndio wamapishe. Hizi siku 7 ni kuangalia iwapo ni sharti wa baada ya kutangazwa kwa mshindi, ikiwa kutakuwa na mshindi, ile ofisi ama kamati ya assumption to the office of the presidency itajishikilia kidogo hivi kwamba tungoje zile siku 7 ambazo ni za kikatiba, yeyote ambaye ana pingamizi dhidi ya yale matokeo aweze kuwasilisha lawama lake. Lakini baada ya siku 7 basi watafahamu kwamba hakuna yeyote ambaye amepinga. Kwa hivyo sasa mambo ya uapisho inaanza kujitayarisha. Ndio. Kwa hivyo angalau ni kutoa tu nafasi kwa yeyote ambaye atakuwa na alama. Yeyote, na sio lazima mmoja wa wale wa nia urais awasilisha kesi mahakamani. Mkenya yote
ana haki ya kuwasilisha kesi mahakamani na kusema ninapinga uchaguzi. Koti itasikiza hayo yote kisha, because katiba yetu ilitupa uhuru wa kuwasilisha kesi kotini kwa niaba ya umma, public interest litigation. Ndio. Ni sawa na umetufungua macho hapo, manake na imani kwamba wengi walikuwa nadhani itakuwa sasa ni mmoja wao kati ya hawa wanne ambao lakini nao ukiwasilisha lalama kama hizo lazima uwe na ushahidi wa kutosha, ambapo pia nadhani utabidi ujumuike na hawa ambao wanasema ambao wameshindwa, manake ukipeleka wewe mwenyewe, mimi kama Mkenya peke yake na sina ungwaji mkono na kati ya wale pengine watatu unapowasilisha kesi mahakamani, basi wale watu ambao wanataka kuwa marafiki wa koti ambao wanaitwa amicus curiae wanakubaliwa kuja. Wale wanasema kwa njia moja ama nyingine wanaitwa interested parties pia wanakubaliwa. Hata waonea urais wenyewe wanaweza jiunga. Shati kujua ni kwamba kesi yoyote ya uchaguzi ni shati IBC iunganishwe, maana IBC ama tume huru ya mipaka na uchaguzi ndio ile tume ama ndio referee ndio vinyang'anyiro hivi vya nafasi mbalimbali ama nyadhifa mbalimbali. Kwa hivyo yeyote ambaye enda pale lazima msava IBC waje. Pia wakule macho kwa yale mashtaka ama mashtumu yale ambayo yako pale mahakamani. Lakini itakuwa na uzito gani iwapo watatu kati ya hawa si rasmi aliyejipeleka kule? Itakuwa na uzito gani pengine kusukuma mpaka pengine uchaguzi huo pengine kama ni kuhalalishwe ama kama ni kuahirishwe kitu kama hicho, kama si mgombea mwenyewe ambaye amekwenda mahakamani ila ni Mkenya tu kando? Kwa kweli hahitaji iwe na uzito wote failiwa kotini. Yule ambaye atabainisha ikiwa ina uzito ama ina uzito ni majaji wale, kulingana ule ushahidi ambao utajitokeleza. Ndio. Na Kamche, Bwana Jackson na Bwana John, kuna kesi hii ambayo ilipelekwa mahakamani nadhani wiki 2 zilizopita kwamba kujaribu kusitisha ikiwa kwamba watatangaza rasmi leo hii na iwe kwamba atakayetangazwa kuwa mshindi awe ni naibu wa rais, basi tangazo wakapeleka kesi kwamba asiweze kutawazwa ama kutangazwa ama kuapishwa. Je, hili lina athari gani na inawezekana? Binafsi naona haiwezekani, na msingi wa hiyo kutowezekana ni katiba. Ukiangalia kama kipengele cha 73 kwa chapter 6 inasema kwamba kama mtu ameshtumiwa kwa kufanya jambo lolote anaweza tu zuiliwa kuingia ofisini kama ameshafanya hiyo kesi yote, imepitia through what we call now exhaust all the mechanisms. Na kufikia hapo ndiposa koti inaweza sema sasa wewe hauwezi ruhusiwa kukalia hiki kiti hata kama umechaguliwa. Lakini ukiangalia kwa mfano mheshimiwa naibu wa rais sasa hivi, hata ukienda kotini useme kwamba ako na hii shutuma, tunaona ni kwamba hakuna sasa hivi ile kesi yenye imefanywa ikaenda mpaka koti ya upeo ya Supreme Court kuonyesha kwamba hajatimiza yale matakwa ya chapter 6. Kwa hivyo hata ukienda kotini watakuambia tu ndivyo, wacha tuache fanye kesi, kwa sababu kulingana na katiba yetu kila mtu kuna ile tunasema presumption of innocence. Mtu katiba inafikiria kwamba kila mtu ako na haki ya kujitetea na kila mtu ana hatia ile koti iseme kwamba ako na hatia. Swali langu la pili, Kamche, mawakili ndani ya nyumba kwamba ukiangalia pande zote Kenya Kwanza na Azimio na kao ndio katika mstari wa mbele sasa hivi, wamesema kwamba iwapo upande mmoja utashinda, wamedokeza kwamba kutakuwa na